Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama sikiza tune yako, dial *811 *615#. Kuma Kirinyaga Kiri Biroiro Kia Jahi Mutaburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Amukira ngeithi mwereru wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri miaraho ya umuthi mahinda maria turanyitanira nawe thiini wa mohoro gitao tumenya ni mariku marakunuka icigo itiganite cia bururi muthenya waku ohana ate icigo nyingi kuri na heho ni kana kwanyu ni kuri na heho ta guku reke tuthie mwe kwemwe gikunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa muthoni na tukebire ni ati mutongoria wa bururi William Ruto nieranĩire nĩ gũkũmbwo kamĩtĩ ĩrĩa gũkuruhania nyiti itemi kuma honge itiganĩte ĩrĩa gũkuthikĩrĩria mateta marĩa a Kenya mangĩkorwo namo megiĩ ũthii wa na mbere wa bururi. Kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo na andũ 150 na harĩ aya 50 megũkorwo marĩ mbeũ njĩthĩ. Hamwe na ũguo president ugĩte kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo na gĩcikaro kwa ihinda rĩa thikũ 6 kwambĩrĩria mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte gũthikĩrĩria mũingĩ na mateta maguo. We will move ahead with the multi-sectoral forum, and we have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya, the other 100 will be representatives of all the other sectors, the religious community, civil society, professional groups, political parties. This forum will begin on Monday next week and end on Saturday next week. It will be a 6-day forum and will propose the way forward for the country. In the interest of making sure that we live within our means, all participants will bear their cost of attendance. We have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today, so that a lasting solution can be found. Because of restrictions of resources or limitation of resources, we've agreed that everybody else will
bear their cost of coming to this meeting. But we want it to be a really very engaging conversation on the way forward, that we deal with fundamental issues that are affecting our society today. We know there are many, but they are actually solvable. O kaida-inĩ o kau mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ etĩtie atongoria na Kenya othe metha-inĩ ya kwarĩrĩria maũndũ megiĩ ũtongoria wa bũrũri makĩria ũkũria wa bũrũri rĩrĩ athiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩrio atacũkie makinya marũmu megiĩ ũtongoria mũrũmu na kũhĩtana na ungumania gatagatĩ ka mathĩna mangĩ. Na president kwaragia thutha wa gwĩkĩra kĩrore watho wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩaka wa kũrĩa ũgũteithĩrĩria kũmbwo kwa kamĩtĩ njerũ ya IEBC. In the situation we are in, we want to call upon the people of Kenya that violence begets violence. Now that the president has accepted to have a discussion with our young population, with our leaders, we call upon the people of Kenya to give dialogue a chance, to give consultation a chance, get off the streets, stay away from destruction of property, because Kenya is greater than all of us. Today's assent of the IEBC Amendment Bill therefore marks a significant step in the actualization of one of the recommendations of NADCO and testifies to our country's ability to navigate difficult, complex, and sometimes divisive issues that could undermine our national cohesion, undermine our stability and security if we leave it unattended. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. O kaida-inĩ o kau mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ athingatĩte mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwaga kũhũthĩrĩria mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na handũ-inĩ ha ũguo akamũthingata atabanie mĩario na mbeũ njĩthĩ aya hamwe na anyiti itemi kuma honge itiganĩte nĩguo gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra kĩa mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire bũrũri. Mũrũgamo ta ũyũ nĩ wĩikĩtio nĩ mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ũrĩa ũthingatĩte president gwatha maabitha a borithi o ũndũ ũmwe na mbirarũ mehere mabarabara-inĩ nĩguo mĩtũrĩre ya Kenya ĩthiĩ na mbere hatarĩ mĩhĩnga o yothe makĩria gũkũ mũciĩ wa Nairobi. In the last elections, the whole world was stunned when we saw an electoral commission that was completely divided. Some saying one thing, others saying one thing. You may be happy that, the other group ruled in my favor. But what example are we showing the world as a country? That in the process of very important exercise, the commission is divided. Nobody knows whom to believe up to today. It is a shame on us. And we are sure that we have got men and women here in this country who can actually do a better job. And that will help unify this country. Last year we lost 75 precious lives. This year we lost another over 40 lives.
to say nothing about those who have been wounded, who have been hurt. We must prevent this from happening in our country. We should not allow this to continue happening cyclically. Let us find a lasting solution to this problem. We are ready to engage so that we find a solution to this problem. If we are not careful, all of us will get thrown out by the Gen Zs, because they say we have come of age. You say that we are leaders of tomorrow, we are leaders now. We can't wish them away. Therefore, I want to urge that we now look at the whole thing. For example, we have now set up the process of nominating new commissioners. We made it very clear that both you, Mr. President, and Mr. Raila Odinga, the Prime Minister, will have to agree on, perhaps most importantly, on who becomes the chair of the new IEBC. That principle of consultation was inbuilt, and I thank my colleagues because we didn't have to struggle much to agree. But now is the time. The country is at a crossroads. Can we, for a beginning, even in order to bring the country to normalcy, can you, Mr. President, order the Inspector General of Police, if he doesn't resign? Na tulio maundu-ini mega maina na mirurungano ni ati mirurungano ya gukirira thirikari o ndu umwe na ministry ya ugima wa mwiri ni tafanitio ni arigitani aria makoretwo wira mubango-ini wa internship. Arigitani ya maugite thirikari ndire yahingia kiraniro kiayo gia kumahe mieke ya mawira ma gutura thibitari-ini cia muingi ta uria maiguithaniirie. Rero tunyitanira mwandiki witu wa Mbui wa Njuguna uri mururungano-ini uyu atutaririe ni mariku marathie na mbere mwena ucio. Nĩ ngatho na ĩno nĩ thikũ ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio arigitani arĩa makoretwo mũbango kana mũtaratara-inĩ wa internship maragĩtabania mĩrũrũngano yao nja-inĩ wa wabici cia ministry ya ugima wa mwĩrĩ na maragĩtetia thirikari gũkorwo ĩmaigĩte mũno ĩtarĩ ĩramahe mĩeke ya gũkorwo makĩtungatĩra arwaru thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Arigitani aya nĩ makoretwo magĩtabania mĩrũrũngano ĩrĩa yoire ihinda rĩa thikũ 56 na magĩgĩkorwo magĩkĩandĩkanĩra atĩ thikũ 60 ciathira nĩ megũgĩkorwo arigitani a internship nĩ megũgĩkorwo makĩheo mĩeke ya gũtungatĩra arwaru. No nginyagia ũmũthĩ matikĩrĩ marona mĩeke ĩyo. Kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda twaranĩrie na amwe a arigitani acio matutarĩrie mathĩna mao makoretwo marĩ marĩkũ na marakĩenda thirikari ĩmekĩre atĩa. Karibu gũkũ nĩ gwa Kameme TV. Anjĩrĩria na rĩtwa rĩaku mathĩna manyu makoretwo marĩ marĩkũ. Hamarĩtwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Grace Kibe. Gĩtũmi kĩa tũkorwo haha mũthenya ũyũ nĩ ũndũ wa kũgĩra marũa maitũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo namo nĩgetha tũthiĩ tũtungate arwaru. Thirikari ĩtũigĩte kwa kahinda kanene rĩu hakuhĩ mwaka na tũtirĩ twahota kũheo marũa mau. Rĩu twĩ haha mwĩhoko witũ nĩ ũtukũ wa ũmũthĩ tuinuke na marũa tuhote kuoya mweke ucio wa gutungata arwaru mathibitarĩ-inĩ. Waiguithanirie atĩa na thirikari kana ministry ya ugima wa mwĩrĩ? Twaiguithanirie marũa maitũ maume na kũringana na CBA 2017. No nginya ũmũthĩ ũyũ twamaheire kahinda ka mĩeri ĩrĩ ĩrathirire rĩu nĩ mĩrĩhĩtũku rĩu na nĩkĩo twĩ haha tuke riu tuoye marũa kũringana na ũrĩa twaiguithanirie. Mwĩroreri wa Kameme TV, njĩtĩkĩria njaranĩrie na mũndũ ũngĩ ũmwe atutarĩrie. Karibu. Kuna mkutano ambayo inaendelea hapa katikati ya officials wa KMPDU. Je, mnaona kama itakuwa na usaidizi wowote? Njĩtagwo Kanyua wa Mbogo. Ndĩ ndagĩtarĩ ũtatũmĩtwo wĩra nĩ thirikari ĩno. Tũrakarĩte mũno na thaa ici kwĩna mũcemanio na mũcemanio tũtirona ta gũkorwo na umithio tondũ marauga tũtũmwo na batches kana citagwo cohorts tũthiĩ na ikundi ithuĩ tũtingĩetĩkĩra ũguo. Nĩ ndarĩkire cukuru 2023 November na njikarĩte nginya thaa ici. Ndiona nĩ hakuhĩ ya mũico kũrĩa angĩ marĩkire 2022 na marĩ nja. Nĩkĩo twĩ haha ũguo na nĩkĩo tũrakarĩte. Mũcemanio ũyũ ona ũrĩa makuga rĩ, akorwo tũtigũthiĩ ithuothe tũtigwĩtĩkanĩria nao.
Mwiroreri wa Kameme TV acio no amwe a arigitani aria maragitetia gukorwo makiheo mieke ya mawira na kuri na mucemanio urathie na mbere gatagati ka arugame kana mwandiki munene wa kiama gia KMPDU Davzi Atera odumwe na munini wake Miss Kera hamwe na urugamiriri wa ministry bage nimegugikorwo magietha kihonia gia thina uyu na tugikorwo tugigitariria mwiroreri wa Kameme TV thiini wa riboti iria igukorwo ikika hau thutha-ini kwa ida riri njokie mwaro kuri we studio. Thegio muno na utugu wake igwa mwirori mwende maria megukorwo makiguithanirio mucemanio ucio rathie na mbere ni megukorwo magigukinyira kugerera mohoro maitu maria megucoka kurumirira. Tugicenjia gia ni ati arimi na onjoria county-ini ya Meru mari na mweke wa kwandandura urimi wao o undu umwe na biacara ciao kugerera ngombo thutha wa kuhingurwo kwa ruhonge rweru rwa bengi ya Kingdom Bank mwena ucio. Ruru ari ruhonge rwa 22 rwa bengi ino guothe bururi-ini. Kuringana na murugamiriri munene wa bengi ino Anthony Buru aria marongoreirio muno ni motungata ma bengi ino ni arimi na onjoria a gikiro gia gatagati-ini county-ini ya Meru itambulikanite na urimi wa mira na gikiro kinene. Na urugamiriri wa bengi ino ugite ati mari na mubango wa guteithiriria hari kwagirithia riera ria wonjoria na gutigirira arimi ni magunika ona makiria. Resources that I'm sure with the presence of Kingdom Bank coming here, we shall be able to move and empower our community. This is the home of tea. We have 7 tea factories in Meru County. We have several coffee societies. We have one of the best dairy factories in Kenya. We have a lot of bananas. And the facilities that Kingdom Bank is bringing to Meru, I'm sure they will be able to empower this community to be able to move forward fast. We are very grateful because this is an economy that is strong. It has got very hardworking people, and we are hoping that we'll be able to support them with good flexible credit facilities, ability to save their money and earn a good return, and also digital solutions to collections and payments that come through our mobile services and also our internet banking services and PC-based services. We are grateful because we've gotten the opportunity to come here and be able to participate in this great economy. An economy that has got horticulture, an economy that has got various other things like tea, coffee, and even tourism, small traders, big traders, and we are hoping that we can be able to support the financial activity that happen in the economy. Kogena kuo thirikari kuhitukira ruhonge rwa njera niranire kuriukia iganda cia uthondeki wa njũa njera-ini itiganite ikiambiriria na njera cia Kamiti na njera ya Kitengera. Kuringana na mwandiki munene ruhonge-ini ruru Salome Biako, iganda ici iria ciarĩ kuo hau kabere ciahingirwo kumana na mathĩna ma kwaga macini iria ciagĩrĩire ũndũ ũmwe na kwaga gwa gũte gĩko. Ĩndĩ mathĩna maya nĩ makũrorwo na makorwo magĩetherwo kĩhonia kĩamo nĩguo gũtigĩrĩra ũthii wa na mbere nĩ wakinyanĩra. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi na riboti ĩno. Ni hindi ya icera ria maabitha nene thirikari-ini njera-ini ya Kitengela kaunti-ini ya Kajiado kuria thirikari ireranĩire gucokereria mubango wa kwarahũra ruhonge rwa guthondeka njũa na indo cia njũa makiria njera-ini. Kuringana na mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa njera Salome Biako, njera igĩrĩ nĩcio itanyĩtwo kwambĩrĩria mubango wa kuriukia iganda ici arĩ ni hamwe na njera nene ya Kamiti ũndũ ũmwe na njera ya Gitengera. Here in the prison we have a tannery, and the reason we came is so that we can look in at the tannery and explore ways of reviving it, and we have toured the entire tannery. We have seen the machineries that are there, the work that needs to be done. Tuuze hizi viatu tutatengeneza hapa, ama vitu zingine kama mifuko, ama hizo vitu zinatengenezwa na hii ngozi tutumie hapa Kenya na zingine tutume kwa nchi za
nje. Mathina manene maria macungiriirie gutharara kwa iganda ici magatanyo kurorwo mari ni hamwe na kwaga gwa gute giko kia njua, undu mwe na wagi wa macini ciria ciagiriire cia guthondeka njua. And the bottom-up economic transformation agenda, one of the main things is vocational training. And we think that if we can revive the industry, the leather industry in prison, we can scale up the training of our inmates as well as our staff in leather production, and also plug into income, revenue generation for us, because we already have the infrastructure. It is just finding a way of leveraging. Kurigana na mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa urithio wa mahiu Jonathan Mweke, kuriuka iganda ici kuri na itanya ria guthondeka makiria iratu milioni 27 hari miaka iri yukite. Undu uyu ugikinyanirio kumana na namba nene ya ohwo aria marikitie guthomithio kothi cia guthondeka indo cia njua. Hii tunatengeneza kama milioni 8 ya viatu na tunaweza tengeneza milioni 36. So tuko na hii mradi kuhakikisha tumeamsha miradi kama hii iko hapa, ndio tutengeneze ngozi, tusaidie vijana wetu na training ndio wajue maneno ya kutengeneza ngozi. So far we've already trained 15 of them in the leather production, and we hope to scale this up so that we can have as many inmates as possible trained by the trained officers. Adini Kameme TV retora kwa ni Bataru wa Mwagi. Mũmbunge wa Kandara Chege Njuguna nĩ areganĩte na rĩendekithia rĩa kũninwo gwa kĩgĩna kĩa NGCDF na kĩrĩa gĩthukagĩrwo icigo cia ũmbunge, akiuga kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩcangĩire hanene harĩ kũrehe ũtheri mĩtũrĩre-inĩ ya arutwo aingĩ na mũno makĩria arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũmĩirwo nĩ ũkĩa. Mĩario ĩno yũkĩte rĩrĩ gũkoretwo na rĩendekithia rĩa kweheria kĩgĩna gĩkĩ, ũndũ ũrĩa ambunge mareganĩte naguo. Makiria maruto 1,700 a universities na colleges kuma Kandara county-inĩ ya Murang'a nĩ magunĩkĩte na kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi milioni 14 kuma kũrĩ wabici ya mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ. Akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa mbeca ici kũrĩ arutwo aya, Chege Njuguna na ũrĩa nĩ mũmbunge wa Kandara nĩ areganĩte na rĩendekithia rĩa kũninwo gwa kĩgĩna kĩa NGCDF, akiuga nĩkĩo kĩgĩna kĩrĩa kĩrarutithio wĩra na njĩra njega. CDF ndĩagĩrĩirwo na tũtingĩkorwo no tũmĩeherie, gĩtũmi nĩ tondũ mbeca iria cia thirikari Wanjikũ aiguaga effect ciacio na mbeca iria itaithĩtie cia thirikari. Gũtirĩ kĩgĩna kĩngĩ gĩa thirikari gĩtaithĩtie matũra maitũ gũkĩra kĩgĩna gĩa CDF. Kũringana na mũmbunge ũyũ, kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF nĩ kĩmũhotithĩtie gwaka mathukuru gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na kweherio gwakĩo gũgũkorwo gwĩ kĩonereria gĩa kũrũgama gwa tabarĩra iria irĩ mbere yake. Rũciũ gĩtuĩkĩte na gĩthomo, nĩ tũkoretwo tũgĩaka macukuru maitũ. Last year nĩ tũrakire mathukuru makinywo 6-7. This year twĩna macukuru mangĩ almost 8-9. Tũgũkorwo tũgĩthondeka na macukuru maitũ. Njugaga environment ĩrĩa ĩyo nĩ gũcĩpagi cukuru citũ tũracithondeka na njĩra njega, nĩgetha ona tũithue tũgĩtũma ciana citũ thĩinĩ wa cukuru ũcio magathiĩ kũndũ marakenerera. Ona kũrĩ o ũguo, Chege no erahĩire gũkorwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũgacĩrithia rĩera rĩa mathomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ mũrutwo wothe nĩ amũkĩra mathomo hatarĩ na mũthutũkanio wegemeire ũhoti wa kĩmbeca wa famĩlĩ ĩrĩa mũndũ umĩte. Under my program in Kandara that says no child left behind, kuga atĩ gwakinya nĩ gĩthomo gũtirĩ mwana ona ũmwe thĩinĩ wa Kandara tũgũtigana thutha, tũgũtiga atĩ ciana citũ nĩ twamahe igai rĩrĩa rĩa bata mũno, igai rĩrĩa mũciari angĩhe mwana, na igai rĩu nĩ rĩa gĩthomo. Mwena-inĩ wa waciari a ciana iria igunĩkĩte na kĩgĩna gĩkĩ nĩ makenereire ũtongoria wa Chege, makiuga nĩ monete umithio mũnene kuma rĩrĩa aingĩrire gĩtĩ-inĩ, makĩria mahinda maya thogora wa mũtũrĩre wambatĩire. Mwena-inĩ wa gĩthomo nĩ atuĩkĩte wega kuma o day schools, secondary schools, boarding, no mũthĩ nĩ egũkĩte gũtũhe bursary cia tertiary. Ciari nĩ magire mbeca ona okorwo nĩ mbeca cia kahũa na cia macani no ikoragwo ithĩ,
no ri kuma Cega wa Njuguna oka ciana iria ciingatitwo ni ituikete cia gucoka cukuru. Ngiribotera Kameme TV Njĩtagwo Muthoni wa Wanjohi. Kũngĩ nakuo thukuru iria irĩ icigo-inĩ iria itamũkagĩra mbura ya kũigana kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ciũrĩtio igie na njĩra cia kĩrĩu cia kũgetha maĩ ma mbura kuona nĩ marĩcokaga kũmateithia ona mbura yarĩka. Rũhonge rwa kũhĩtana na ng'aragu rwa NDMA rugĩte noyo njĩra ya mũmwe ya gũtigĩrĩra mũingĩ wa icigo ici ndũrathĩnĩka na ningĩ nĩ magĩa na irio cia kũigana. Wangũwa Mũirũrĩ nĩwe na riboti ĩno. Garũrũku wa rĩera kumana na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie nĩ ũndũ ũtigĩte icigo iria itakinyagĩrwo nĩ mbura ya kũigana ihinyĩrĩrĩkĩte makĩria, na rĩu rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ thukuru iria irĩ icigo-inĩ ta ici iria itakinyagĩrwo nĩ mbura ya kũigana kaunti-inĩ ya Laikipia kwambĩrĩria kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu cia kũgetha maĩ. Akiaria arĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ausonyiro wa ndini ya Segera Laikipia ya Rũgongo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũhĩtana na ng'aragu Hared Adan augĩte mambĩrĩirie kũnyitanĩra na mathukuru nĩguo kũhĩtana na moritũ marĩa marĩ kuo kumana na ũcenjia wa rĩera. This is one of the counties that we have partnered in terms of to address the issue of climate change, where we are partnering with 69 schools. And in these two schools, we have planted the 5,000 trees. So, and this is one of the schools that benefited from that program that we did just before the rains. So today we are here to meet 100 teachers from a number of schools from this county, where we have supported to see the progress on our initiative to address the issue of climate change, but also to see what are the lessons we learned from the exercise that we did in the previous partnership. Adan augĩte gũkinyanĩria na rĩu nĩ maheanĩte matangi 81 ma maĩ thukuru-inĩ itiganĩte mwena ũyũ, na muoroto wa arutwo mathomithio kũrĩma na maĩ manini nĩguo gũtigĩrĩra marĩ na irio cia kũigana. Kũrĩa ningĩ mathomithĩtio ũhandi wa mĩtĩ ya matunda. Sisi tunaomba katika area hii ya Segera mchukue zile miradi ambaye mnapatiwa, mchukue kwa mikono miwili. Ni furaha nyingi kwangu kuona kwamba ile miche ambayo tulipanda over 97% ya hiyo miche imekomaa sasa, na in the next 3 or 4 months itakuwa watoto watakuwa wakipata matunda kwa mashule. Ngiribotera Kameme TV ni Njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ. Mwirori mwende hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa we gũkorwo cagũrĩte Kameme TV. Ũyũ nĩ mũthĩgi wa rũrĩrĩ, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathi na njĩra ciĩko auma wagaki wa Mũthoni. Ũgĩe na wĩroreri mwega wa tabarĩra citũ iria ikũrũmĩrĩra. Ngai akũrathime.